আইএসএল সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে জামশেদপুরকে 2-0 গোলের ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা পাকা করে নিতে কিন্তু একেবারে মরিয়া জেমি ম্যাকলারেন। কালকে গুরুত্বপূর্ণ সেমিফাইনাল আগে আজকের প্রেস কনফারেন্সে হাজির ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ফরওয়ার্ড। আগের লেগে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে প্রথম থেকে তিনি শুরু করেননি, কারণ তার হালকা একটা চোট ছিল, সেটা মলিনাই আজকের প্রেস কনফারেন্সে জানালেন। কিন্তু এখন তিনি কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ। আগের ম্যাচেও তিনি শেষের দিক নেমেছিল, কিন্তু এখন তিনি কিন্তু একেবারে ফ্রেশ, পুরো ফিট কালকের ম্যাচের জন্য। আর তিনি কিন্তু বেশ মুখিয়ে কালকের ম্যাচের জন্য। তিনি আজকে প্রেস কনফারেন্সে বলেই ফেললেন যে যদি ম্যাচটা আজকে রাতে হতো তিনি কিন্তু তৈরি আজকে রাতেই খেলার জন্য ম্যাচটা। এতটাই তিনি মুখিয়ে, এতটাই তিনি এক্সাইটেড এই ম্যাচটার জন্য। তার কাছে এই ম্যাচটা কিন্তু বলতে গেলে এই যে লেগটা, সেকেন্ড লেগটা তার কাছে হচ্ছে দ্বিতীয় হাফের মতন। একটা ম্যাচে যখন হয় ফার্স্ট হাফে যদি দল পিছিয়ে থাকে, তারা হাফ টাইমে বসে ফ্রেশ হওয়ার পর তারা প্লেয়ারদের মধ্যে কোচের কাছে গেম প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করে কি করা দরকার সেকেন্ড হাফে। কালকের ম্যাচটাও যেন জেমি ম্যাকলারেনের কাছে একেবারে দ্বিতীয় হাফের মতন। তারা যা যা ভুল করেছে আগের ম্যাচে সেগুলো শুধরে নিয়ে তারা দ্বিতীয় হাফে নামতে চায় কালকের ম্যাচে, একেবারে কিন্তু মুখিয়ে ভর্তি যুবভারতীর সামনে খেলতে এবং দলকে জয় তুলে দিতে চাইবে জেমি ম্যাকলারেন, এমনটা কিন্তু তিনি জানালেন আজকের প্রেস কনফারেন্সে। আর জেমি ম্যাকলারেন যেহেতু স্ট্রাইকার, তিনি কিন্তু এই ধরনের ম্যাচের জন্য সবসময় মুখিয়ে থাকে। তার কাছে একটা কালকে বড় চ্যালেঞ্জ, কারণ আগের ম্যাচে 2-1 গোলে পিছিয়ে পড়েছে দল, আর এই ম্যাচে সত্যি কথা বলতে গেলে দলকে কিন্তু গোল করতে হবে। আর অ্যাজ আ স্ট্রাইকার হিসেবে তার ঘাড়ে কিন্তু দায়িত্ব থাকবে গোল করার বা গোলের সুযোগ তৈরি করার। আর সেই কারণে তিনি কিন্তু বেশ মুখিয়ে এই ম্যাচটা খেলতে। এর আগেও তিনি মেলবর্ন ক্লাবের হয়ে তিনি করেছেন এই ধরনের কাজ, এবং কালকের ম্যাচেও তিনি আরও একবার এই চ্যালেঞ্জ নিয়েই মাঠে নামতে চান। জেমি ম্যাকলারেন কিন্তু এটাও ভালো করে জানে যে জামশেদপুরে যদিও স্টিফেন এজে নেই, তার কথায় স্টিফেন এজে কিন্তু একটা বড় ত্রাস যে কোনো দলের জন্য। তার যে ফিজিক্যালিটি অ্যাডভান্টেজ সেটা সবসময় বিপক্ষ স্ট্রাইকারদের জন্য একটা থ্রেট হয়ে কাজ করে। বাট কালকের ম্যাচে স্টিফেন এজে নেই, আশুতোষ মেহতা নেই, মোবাসির রহমান নেই, বাট তাও যেন স্টিফেন এজে না থাকলেও যেন খুব একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে না জেমি ম্যাকলারেন। তার কথায় তার যে আরেকজন ডিফেন্ডার রয়েছে সিরকোবি, আরেকজন বিদেশি ডিফেন্ডার রয়েছে, তিনি কিন্তু ফিট, সুতরাং তাকে কিন্তু ব্যবহার করবেন খালিদ জামিল, এই কথা কিন্তু জানিয়ে দিলেন জেমি ম্যাকলারেন। সুতরাং তিনি কিন্তু বেশ সতর্ক। আর ম্যাকলারেনের কথায় অবভিয়াসলি মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আমরা দেখছি যখনই কোনো দল খেলে তখন তাদের ডিফেন্সটা কিন্তু পাকাপোক্ত করেই নামার চেষ্টা করে। ম্যাকলারেন কিন্তু পাতি কথায় বুঝিয়ে দিলেন এই টার্মটা ইউজ করে যে পার্ক দ্য বাস। কালকেও কিন্তু জামশেদপুর মোহনবাগানের বিরুদ্ধে এই পার্ক দ্য বাস করারই কিন্তু চেষ্টা করবে, একেবারে ডিফেন্স আটো করেই নামার চেষ্টা করবে। সুতরাং ম্যাকলারেন, ডিমিট্রি পেট্রোরস বা গ্রেগ স্টুয়ার্ট, জেসন কামিন্স যারাই খেলবে তাদের কিন্তু একটু সতর্ক থাকতে হবে। বিপক্ষ দলের ডিফেন্স ভেঙে গোল করাটা তাদের জন্য কঠিন কাজ হবে না, সেটা জানেন জেমি ম্যাকলারেন, বাট সেটাই যেন তাদের কাছে একটা বাড়তি মোটিভেশন কালকের ম্যাচের জন্য। কোচ মলিনা তাদেরকে নিয়ে কাজ করেছে, কালকে ট্রেনিং করেছে তারা, আজকেও তারা একটা অনুশীলন করবে এবং অনুশীলনে কিন্তু তারা বেশ ঘাম ঝরাচ্ছে, কোনো কিছু ত্রুটি রাখছে না তাদের প্রস্তুতিতে, এবং তারা তাদের গেম প্ল্যানে বিশ্বাসী। কোচের যা গেম প্ল্যান হবে সেটাকেই তারা কাজে লাগাতে যাবে কালকের ম্যাচে। জামশেদপুর অবভিয়াসলি কালকে একেবারে ডিফেন্স আটো করে নামবে, বাট জেমি ম্যাকলারেন তাদের স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করবে, এবং যেটা তিনি করতে মুখিয়ে সেটা হচ্ছে গোল। কালকের ম্যাচে গোলটাই কিন্তু জরুরি মোহনবাগানের জন্য, এবং সেটাই তিনি করতে চান। এবং এই প্রসঙ্গে রিপন মণ্ডলের কথা না বললেই নয়। আজকে রিপন মণ্ডল সহ আরও 4 জন মোহনবাগান সমর্থক যারা জামশেদপুর ম্যাচ দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিল পুলিশের লাঠিচার্জে, তাদেরকে কিন্তু আজকে মোহনবাগান হেড কোচ হোসে মলিনা এবং মোহনবাগান স্ট্রাইকার জেমি ম্যাকলারেন নিজের হাতে ফুলের তোড়া এবং ভিআইপি গ্যালারির টিকিট তুলে দিলেন কালকের ম্যাচের জন্য। তার কারণ তারা কিন্তু যে কোনো সময় রোদে হোক বা বৃষ্টিতে সব কিছু উপেক্ষা করেই তাদের প্রিয় দলকে সাপোর্ট করার জন্য পৌঁছে যায়। ভারতের যে কোনো স্টেডিয়ামে ম্যাচ খেলে মোহনবাগান, সেখানে কিন্তু তারা পৌঁছে যায় এবং ঘরের মাঠে তো ম্যাচ দেখতে আসেই বরাবর। সুতরাং তারা এইভাবে আক্রান্ত হোক, এরকম ইনসিডেন্ট যাতে আর পুনরাবৃত্তি না হয় সেটাই চায় জেমি ম্যাকলারেন। এবং কালকের ম্যাচে জামশেদপুরে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা অবভিয়াসলি একটা বাড়তি মোটিভেশন হবে ফুটবলারদের জন্য, সেটা কিন্তু জানিয়ে দিলেন জেমি ম্যাকলারেন। আর কি বললেন অস্ট্রেলিয়ান ফরওয়ার্ড, চলুন শুনে নেওয়া যাক। As a player, you're right, because we are not the coach. We are the guys that go out there and perform and execute his game plan. But we look at it as a team, it's only halfway. We saw their celebrations after the game, and, rightly so if that's how they wanted to celebrate. But, we knew that at full time, it's only half time. So we had to just stay focused, stay calm. We know we're a very good team. We're even better at home. And they probably haven't experienced our stadium full like this. So it's really down to us to remain patient. Today we'll have a very good session, and we know we have to score 2 goals. As an attacking player, I think it's nice to know that you're going into a game having to need to win. A bit like the Odisha game, you have a bit of added spice and added pressure, and
these are the games you play for. It's a semi-final. Yes, we're up against it by 1 goal down, but I see it as a challenge, and I'm sure every other player in this squad sees it as a challenge as well, and a positive challenge. Mistakes, I think we just need to stay relatively patient in certain areas. I think we didn't get in enough positive areas in the front third. We didn't create a hell of a lot of chances, which normally we do, and normally we create more chances here at home because it's a bigger pitch. The Jamshedpur is a little bit of a smaller pitch at the Furnace. But also, you know, if you look at the mistakes, we could have been a little bit smarter in the 90th minute and maybe just kept it at 1-1, but that's not who we are. That's not Mohan Bagan's DNA to play for a draw. We always play to win, and sometimes you leave yourself a little bit exposed at the back. And but at the same time, we knew we were only going to be playing a two-legged game. So right now, we're sitting at half-time. It's as if we're sitting in the dressing room, having our drinks, and the coach is going to send us out for the second half, and that's what tomorrow night is. Oh, look, we are such a special club that we are able to give a position where we can hand tickets to fans that were unfortunate in this incident in the game, when we rewarded them with some tickets because they had some things that shouldn't have happened, and you know, they made the travel from Kolkata to Jamshedpur to support us, to love football, to be a fan, a spectator, and they had to go through not even finishing the game to go to hospital. So that's as far as I will talk about it. I think it's us as players. We know how much it means to our city, how much it means to our fans, and just know that we're going to go into the game with an added feeling of knowing that we want to do it for them, and know that whatever went down was not acceptable. And as a player, we just have to get our heads down, focus on football, and it was good that we could meet them today. And after training, we'll get our heads down, focused, and yeah, ready to get us into another final. It's amazing that they're going to come to. It's lucky that the game is on Tuesday here in Kolkata for the Knight Riders game for Lucknow, and yeah, it's nice that there'll be a few Aussies that supporting other Aussies, and that's what we do, and we always stick together, and yeah, likewise the same thing. We hope to maybe celebrate with them on Tuesday night in their game as well. So it swings and roundabouts, and yeah, it's nice to see that there may be some other Indian cricketers might come watch us and support us, and everybody loves sport, and that's what this game does. It brings everyone together, and like I said, hopefully we put on a performance for them, and one that makes them proud and makes Sanjeev Goenka proud. Hi, great question. We do see it as a challenge, one that we have to embrace. You know, we have been in some really good form. We had a good game against Mumbai, unluckily conceded in the last minute when we were in control. But we hadn't played for a long time now, going up into this Jamshedpur, and we can almost say we got the cobwebs out on a couple of days ago, and now we're fit, raring to go. And but yeah, we've shown character all year. We've shown games where we can win in clutch moments. Certain players step up, whether it's at the back or through the middle or up front. So we've got players, we've got depth. Like I said, hopefully we can get a few more bodies tomorrow night. Manveer and players like that who show a lot of experience, and especially at home, I'm sure he's ready to really fight for this badge, no matter how many injuries or how much pain he's going through. And that's what we want to do. It's all or nothing for us. We have to go into tomorrow giving everything and not even thinking about a final. We have to give everything tomorrow night, and I'm sure you'll see every single player give everything they've got. On certain aspects of our attacking play, but we, as Mohan Bagan, we like to think that we're a very well-balanced team. We're not top-ended, we're not bottom-ended. We're very consistent from front to back, and I think our records this year have spoken for themselves. We don't like to talk about any individuals. We let the rest handle itself, but as a team, we've shown consistency, and you know, just because we have one little speed bump the other night doesn't mean that we're a team that's going to you know, give up. We're our backs against the wall right now, and you'll see tomorrow night a team that has shown all season how in big moments we can turn up, whether it's at the back, in the middle or up front. Very consistent side that have shown confidence, and we're not rocked by the result the other night. So to answer your question, yeah, we do work on things, and there's always room to improve, and that's what we look to do tomorrow night, because we've shown at home how good we can be. Hi. Yeah, we've come because we are who we are in this club. Everybody wants to beat us, and
most games when we play here, a lot of teams play 5 or 6 at the back, and that's something we have to accept. You know, when I'm watching other teams play, the game's open, free flowing, but when everyone plays against us, they sort of flood the back. And that's kind of to your question. Tomorrow we know they're going to probably, in English we say park the bus. We probably know that that's going to what we're going to have to expect. And us as attackers are just going to have to get ourselves in good areas, get ourselves free, have an attacking mindset. We'll still have a training session to go, so we need to wait and see the game plan from the coaches and what they expect from us. But knowing our team, we know that we want to go out there with the mindset of getting those 2 goals that need us to get to a final. And there'll be no sitting back, there'll be no time wasting from us. It'll be full throttle, and that's all we know. We know about entertainment. We want to entertain our fans, but we also know we need goals to get us through. And we've got the players to score goals. It's just about giving us the license to go and do that. Look, Eze's a very good defender, had a good season. He's a threat, he's tall, but they have another foreign centre-back with the same height. So we know that we're going to expect some high balls and very tall, and he's a quality player. So, you know, I know that they're going to have a few changes, and we might have a few changes, who knows. But one thing I do know is our squad, we're ready to go. We wish the game was tonight. That's how ready we are and how focused we are, and we just have to get a good sleep tonight, stay calm, be a little bit patient. You know, when the game's not going to be won in the first half, and there's going to be a lot of, you know, changes from the bench and substitutes that can be vital and be the finishers. We've seen in the past, you know, Dimmy came on and scored that clutch goal for us against Odisha. So we're going to need everybody full 100% focused, and you'll see that. You'll see that from us. You'll see a lot of hunger, and what better way to do that in front of our own fans with a big crowd, which I'm not sure many of the Jamshedpur players have ever experienced it. So hopefully it can work in our favour. I know it will. It has done in the past, and yeah, we just look forward to starting the game.